Imagine a situation if someone met with an accident. There is a golden hour between life and death. The person is taken to the hospital without any prior intimation about the condition of the patient to the accident and emergency department. This will cause some delay in receiving treatment. Delay in treatment can lead to severe negative outcomes. By using our product, the condition of the patient can be sent to the accident and emergency department. This intimation helps the hospital to know about the condition of the patient and helps them in arranging the emergency room before the arrival of the patient. The person can be treated without any delay when they reach the hospital. என்னோட பேர் ராஜாங்க. நான் கிணத்துக்கடவுல இங்கே ஜீவன் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ்னு சொல்லிட்டு ப்ரைவேட்டாக நடத்திட்டு இருக்கிறோம். நாங்கள் வந்து எமர்ஜென்சி, ஆக்சிடென்ட், மற்றபடி மற்ற சர்வீஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட தனித்தனியாக வண்டி யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா மெயினாக எமர்ஜென்சிக்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போது நடைமுறைக்கு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி ஏற்றிட்டு போகிறோம். எமர்ஜென்சி ஏற்றிட்டு போகும்போது கோல்டன் ஆஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆஸ் இருக்குது. ஒரு ஆக்சிடென்ட் இங்கே ஆயிடுது. இங்கேருந்து நம்ம டவுனுக்குள்ளே கொண்டு போகிறதுக்குள்ளே 20 கிலோமீட்டர். ஆனால் அந்த 20 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம 20 மினிட்ஸில் கிராஸ் பண்ணுறது இம்பாசிபிள். அது மேக்ஸிமம் வந்து 45 மினிட்ஸ் ஆகுது, 1 hour ஆகுது, டிராஃபிக்கை பொறுத்து. இப்போ ஈஸ்வர் காலேஜிலேருந்து பசங்க வந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு ப்ரியாரிட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்களுக்கு மேற்கொண்டு நடைமுறைக்கு வந்தால் எங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறோம். அது எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது வந்து இவங்க சொல்கிறதும் அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இதை பசங்க வந்து எந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் நடைமுறை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களுக்கு. ஈஸ்வர் காலேஜ்லேருந்து பசங்க வந்து அந்த ப்ரியாரிட்டி மானிட்டரை பற்றி சொன்னாங்க. பட் அது கூட எங்களுக்கு அட்வான்ஸாக வந்து நீங்கள் இந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.